Leo, then we put fifth, 5 in the first. So this is coming. Yes. Here we are. Sorry, was disconnected. Good. So We had a party while you were away. So when you say the sign, for me, before meeting Ulisse, my sign was Scorpio, but now I discovered that my sign is Libra, because that is the ascending sign. it's not. This is not sign. This is not your sign. This is your lagna. This is lagna. Yeah, I can try to explain. Yes. Allora, Deborah ha detto, ma io prima di incontrarci pensavo di essere Scorpione e invece poi ho scoperto che sono il segno prima. E allora Lechner ha detto, ma guarda, qui adesso si tratta, noi stiamo parlando dell'Agna e l'Agna è l'ascendente, cioè in Jyotish la cosa più importante è l'ascendente. Lo dico anche poi in inglese, anche se è vero quello che dice Deborah, che effettivamente poi i pianeti vanno 24 gradi indietro, però allora lo spieghiamo in un secondo momento. Adesso gli spiego dell'ascendente in inglese. So the main, Deborah was saying, you know, that she discovered that her sign shifted in the previous one, because in fact in Jyotish everything is going back 24 degrees, but this Leknath should introduce as a concept. But what Leknath wanted to emphasize now, that in Jyotish, the sign where the sun is important, but is more important where the ascendant is, that is called Lagna. So the Lagna is the ascendant. So the ascendant is the first consideration. And then the sun will be in a sign, and then we should introduce Leknath the concept of Ayanamsha, because they don't know, you know. The Western is, yeah. So Navamamsa is different. First we have to know this one. It's from Lagna. When you learn all the things, then Lagna is very important. Lagna is from the Lagna you can know everything. Ok. Dice che la cosa più importante è l'ascendente, perché dall'ascendente puoi derivare tutto. It's very important. Then we have explained about that, how to put the numbers there. If I born in Kanya, Kanya is sixth sign. Okay. Then we put 6 in the first. We put 6 in the first. Then we put 7th in the second house. And like this we go numberly. Yeah. One thing, Leknath, if you're born in Kenya, but it's important at what time you have been born. Yes. That sign of the time is what you put in the first house. Because Surya, he will be in a different place. Yes. This is different part. It's a time matters there. The sun is where now in the transit. Yeah. So we have to know the transiting where. Now in the where is Surya now? We have to know first. If Surya is in Kanya, then the person was born in the morning when the sun arises. Then it will be his sign. No, Lagna will be Kanya, 6th. Okay, let me explain. Otherwise we get lost. Allora, proviamo a spiegare questo concetto di importanza prioritaria, che l'ascendente è il segno, come per noi il sole è il segno. Allora, nel giorno in cui siamo nati, che è determinato dal sole, ogni 2 ore
il sole cresce durante la giornata e cambia segno, cioè ogni 2 ore il segno che sta all'orizzonte del sole cambia. Quindi facciamo un esempio: se una persona è nata nella Vergine e tra le 6 e le 8 di mattina l'ascendente sarà Vergine, dalle 8 alle 10 sarà Bilancia e dalle 10 a mezzogiorno sarà il segno successivo, lo Scorpione e così via. Per cui per le stesse persone che sono nate nella Vergine, per il fatto che hanno un ascendente diverso, scriveranno nella prima casa il numero corrispondente all'ascendente Lagna. e poi metteranno il sole dove di conseguenza troveranno la Vergine. Partendo dalla prima casa metteranno prima l'ascendente, che è il numero 6, se sono nati tra le 6 e le 8 di mattina. Adesso lo provo a dire in inglese per gli altri. So I try to explain now in English what I did explain in Italian, because this concept is very important. Yes. Facciamo un esempio come l'ha dato lui, Kania, che sarebbe No, Vergine. hai detto in inglese. Ah, yeah, in English. We make an example, as Leknat was saying, a person that is born in Virgo, Kanya, number 6. So we will write number 6 in the first house. And then consequently, in the second house, we put number 7, third number 8, fourth number 9, and then like that, like that. So what it means, if the person is born in Kanya, to have the number 6 in the first house has to be born between 6 and 8 o'clock in the morning, because the ascendant of Virgo will be Virgo only if he's born in that 2 hours. If he's born between 8 and 10, his ascendant will be Tula, it will be Libra. So if he's born after 2 hours, his ascendant will be Scorpio. So the number of the first house, it will be indicated by the ascendant in the same day of the sun. So if the person is Tula, then you write number 7, and then you do 7 in the first house, 8 in the second house, third house 9, and then 6, that is Virgo, it will be the last house, the number 12. So the sun will be in number 12, in the number 12 house, but the Lagna, the ascendant, will be 6. So he will be a Virgo person having a Virgo ascendant. Excuse me. Yeah. Nikki? Okay, so if No, I Virgo understand this, ascendant, so Libra. Libra Okay. ascendant. But Nikki was trying to say something since a little while. Yes, Nikki? so if I understand this correctly, for every 2 hours from 6 to 8, starts at 6 to 8 o'clock in the morning is Kunya. And every 2 hours, it goes backwards. So if it was Gemini starting in the first house, that every 2 hours going back in each house, it would go Cancer, Leo, Virgo, Libra, and so on, till you come to the time that you were born. No, no, the time that you're born is the first house. I understand that, but in order to find out Lagna, This is the Lagna. it goes backwards. Oh, this is Lagna. Yeah, the ascendant, the time that you're born. The ascendant is also the rising. Is can also be called the rising. I don't know which of the two you know, but you can also say, so the rising is not your sign, but it is the hour you were born in that day. You may be born in the sign, Ulisa was saying, you may be born in the sign of the Virgo, but that's your sun sign. If you're looking for your Lagna, and Jyotish, Lagna is the first house, it's the important sign, then we'll be looking at what time you're born. If you are born at 12 o'clock or 11 o'clock, then they will be
calculating that day at 6 o'clock in the morning what sign was there, and that sign will change every 2 hours. There's some books that have all these numbers. So every 2 hours you will be going, for example, from Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, and so you will find out at 11 o'clock which sign was governing in the horizon. Because basically the sun moves, and then the sign in the back of the sun will change every 2 hours because it's moving during the day. So you will see the whole zodiac. I understand the concept of your birth sign and the 2 hour increments. I just don't know how to get there yet. Okay. Non so come Sorry. il calcolo, dice. No, you don't have to Anti-clockwise. Yeah, Vuole capire the l'ordine. important thing is you put the number of the hour, which sign is there. If you are Libra, then in the first house you have number 7, and then automatically in the second will be Scorpio. Scorpio, yeah. And I then understand that. automatically, then you put the number in each of the house until the last one near the Lagna, that is the 12th house, and that would be number 6. Okay. Okay, so it means Okay. Sorry, can I ask something? just a second. The sun of that day will be in number 6 because the sun is in Virgo, but the ascendant of that day will be Libra because he's born between 8 and 10 o'clock. At that time. Okay, so the sun will be in the 12th house and the Lagna will be in the first house. But if the Lagna would not be Libra, would be Scorpio, number 8, then you do 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. And then the number 6 will not be in the last one, but would be not in the 12th house, but would be in the 11th house. Okay. You understand? Sorry. No, I'm just asking if Nikki and then anybody else, did you get this point? According I think to so. Anti-clockwise, starting with your hour of birth, going back every 2 hours backwards, anti-clockwise, till you come back round to whatever house that happens to be. And then the sun always in number 6 because that is the day is Virgo for the sun, but the ascendant will change. So the sun will always move according to the number that is in the ascendant. Okay. Okay, thank you. Okay, can I ask something? Can you hear me? Yeah. But does it always, does the sign where the sun is always start at 6 o'clock? Like, I don't know, No, this was an example. It was just an example. It's not that the sign starts at that time. Generally, if you have a Virgo, the sun is in Virgo, and then the Lagna is between 6 and 8, it coincides. If you're born in Leo and you're born between 6 and 8. Sorry, to see if I understood. I am born Scorpio, in the sun is Scorpio. And so the Scorpio would be from 6 to 8. No, Scorpio is the whole day, 24 The whole day, but so to understand which is the Lagna. We need the hours. I know the hour. Yeah. But like mine is, I can't remember, like 5:30. So would it be one back because it starts at 6, Scorpio? I didn't understand if the 6 goes for everyone. It will be the same. You see, the same of the sun, if it's between 6 and 8. So if it's before 6, it's capito. So it's 6 goes for every sign. Yeah. Ok, cioè nel senso che per tutti quelli nati nello Scorpione
E comunque lo Scorpione sta tra le 6 e le 8. No, lo Scorpione è tutto il giorno perché stiamo parlando del Sì, Sole. sì, però voglio dire l'ascendente. L'ascendente dalle 6 alle 8 è Scorpione, esatto. E poi uno calcola da quello. Per ogni segno è sempre dalle 6 alle 8 l'ascendente del tuo Sì, segno. poi può cambiare qualcosa, però fondamentalmente è così. Però questo era solo per fare un esempio. Però è buono. Sì. No, ma per sapere che ogni segno sta con l'ascendente tra le 6 e le 8 e da lì si calcola. No, che è un punto di riferimento, diciamo. No, perché si calcola esattamente nell'orario in cui sei nato, non ha importanza. Era un esempio quello tra le 6 e le 8. Così gli dà un riferimento che se sei leone dalle 6 alle 8 governa il leone, ad esempio. Sì, è una coincidenza, siamo partiti lì per rendere più facile. No, perché io sarei Scorpione come segno solare, però effettivamente sono nata tra le 4 e le 6 e quindi il mio ascendente è Bilancia, quindi coinciderebbe con questo discorso. Allora non so se è una coincidenza o se funziona così. No, funziona così. Ok. Bene, we continue. So now you understand how to put the number there. So it depends on time. Surya will be, according to the time. It's like this, like Lagna. From the Lagna, the number will go like this, but soon sun go like that. It's a different. Yeah. From the opposite, like this. Say that again, please. If the Lagna is Libra, then you write 7th in the first house. Yeah. Then number goes in the right side, but the sun will go left side. Yeah. So what is saying that is going the ascendant goes anti-clockwise and the sun moves clockwise according to the time of the day. As we were saying before, lo dico in italiano, I try to tell in Italian now. Stavo spiegando che praticamente a secondo dall'orario nella prima casa, per una persona, per esempio come dicevamo prima della Vergine, se è nato in un certo orario, nella prima casa, se è nato tra le 6 e le 8 ci sarà il numero 6. E quindi il Sole coinciderà con l'ascendente. Se è nato dopo, allora il Sole si muove in senso orario, andrà in 12ª casa e l'ascendente sarà in senso orario. E più si va avanti e più il Sole si muoverà in senso antiorario. Quindi se la persona è nata dopo tra le mezzogiorno e le 2, allora il Sole non sarà più in 12ª, sarà in 11ª, oppure sarà in 10ª, oppure sarà in 9ª, oppure sarà in 8ª, perché è andato in senso antiorario. Vabbè, questo è un dettaglio in più per far capire che è l'ascendente che rimane sempre fisso nella prima casa e il Sole a secondo dell'orario si collocherà o vicino all'ascendente o lontano dall'ascendente, ma in senso antiorario. I have a question. Yeah. So if Libra is sign number 5, why do we write number 7? No, Libra is 7. 7. Number 5 is Leo. Oh, my mistake. No, it's okay. So Lagna goes left, Surya goes right. Yes. Now I will explain you very easily that if when a person born, we cannot directly in a day or during night. During day or during night, how? If the sun is in the 2nd, 3rd, 4th, and 5th, 6th, if sun is there, then he born at night, during the night. Ok. Un'altra cosa
sempre per chi ha esperienza un pochino, no? Lui che ha esperienza già vi può dire che se nella carta natale vedete che il sole è nella seconda casa, oppure nella terza casa, oppure nella quarta casa o nella quinta casa, vuol dire che il nativo è nato di notte. Ok? Capito? Proprio perché se è nato di giorno è antiorario, poi arriva dall'altra parte che si avvicina alla notte. This is nice, Nikki. What he was saying, that if in the chart of a person the sun is in the second or third or fourth house, it means that the person is born in the night. Because the sun, it will anti-clockwise. So Yes, yes. You see there also. Can you see? No. Yes, I guess. This sun goes like this here, like this, and it is in the morning. This is in the morning. So the sun goes. This will be in the morning, and this will be 8 to 10 like this, 10 to 12 like this. It goes. yeah, You understand? yeah. So sun goes right, Lagna goes left. But Yes. this is But already. how do you know which sign? Okay. So for instance, Aries is Mars. Does this has an effect? So is this correct? Cancer and Leo, Moon and Sun, for instance. Does that mean night and day? Do these have an effect, or am I misunderstanding? Maybe we are discussing on something we don't need really very much at the moment, because Okay. it will come, you know. Okay. It's not so peculiar. What is important is that the first sign, the first square is the Lagna, and the Lagna is the leading aspect of the chart. Okay. Questo volevo dire. Non ci perdiamo magari nei dettagli. Adesso abbiamo capito che la prima casa, che è la casa più importante, è quella dell'ascendente, e che poi tutti i pianeti si collocano in base a dove si trovano nei vari segni, nelle varie case, perché dall'ascendente abbiamo, poi mettiamo il numero dei vari segni, capito? Quindi questo è importante. Poi piano piano vedremo i dettagli. So step by step we will get in the details, but the main thing is the Lagna. Yes. So now how to put Lagna, how to put the numbers. Now we have learned that. Everyone understand that? Yeah, they understand that we put the Lagna, the sign, the number that we put in the Lagna is the sign on the horizon of the rising of the birth time. Yes. Okay. And then accordingly, in the second house will be anti-clockwise will be the next sign, and then the next sign. So like that now they have understood how to put the 12th sign starting from the Lagna, and each Yes. person has a different Lagna. Yes. This they understood. Yes. The sun goes according to the clock. How clock moves like this. Yes, But exactly. Lagna goes opposite like this. Yeah, yeah. This they got. This point they got. Yes. Then now we will see if the Lagna is Libra, then Libra is ruled by Shukra. Okay, this concept about planets ruling sign, Yes. we have to revive for a moment, and then yeah. Yes. The Aries, first sign and eighth sign ruled by the Mangal. If the Lagna is Scorpio, then the hour of the Lagna will be Mangal, Mars. Ok, I will translate. So, adesso lui sta introducendo il concetto che ogni segno ha un pianeta particolare che lo governa. Per esempio, la bilancia è governata dalla Venere,
e lo Scorpione è governato da Marte. Quindi dice... Era la prima lezione, l'abbiamo scritta la prima lezione, cioè proprio sono stati i primissimi appunti che abbiamo preso, mi sembra quasi. Per cui vuole dire che se l'ascendente è, per esempio, la bilancia, vuol dire che quella persona è governato da Venere, cioè la sua personalità, perché l'ascendente è tutta descrive un po' tutta la personalità, è la parte più importante. Ci avrà un pianeta che determina il carattere di quella persona in modo particolare, quindi per la bilancia abbiamo Venere e per lo Scorpione stavo dicendo abbiamo Marte, quindi la persona che ha come ascendente Scorpione avrà la caratteristica di Marte e così poi stava andando avanti. Ok, Lekna, we can continue. So now, we have to remember all the numbers of the sign and their honors of the sign. Ok, dobbiamo ricordarci appunto tutti i segni, come nella prima lezione, e i pianeti che governano i segni. But we don't put that planets in that house. We don't put it goes according to the transit. Ok. Now, yes. Ok, allora ha detto, è importante che noi ci ricordiamo che quando mettiamo i segni nelle case, sappiamo che ognuna di quelle case, avendo quel segno, sarà governato, la casa sarà governata dal segno che dà significato, dal pianeta che dà significato a quel segno. Capito questo, no? Un esempio? Allora, l'ascendente, per esempio, è lo Scorpione, il numero 8, è governato da Marte. Allora vuol dire che la seconda casa sarà il numero 9, che è il Sagittario, che è governato da Giove. Quindi la seconda casa sarà governata da Giove per quella persona, perché quella persona ha l'ascendente numero 8, il che vuol dire che la terza casa sarà 10, e quindi la terza casa di quella persona sarà governata da Saturno, perché il Capricorno è governato da Saturno. Allora lui dice, noi non mettiamo i pianeti che governano i segni dentro la carta natale, perché lo sappiamo a memoria. I pianeti che noi metteremo dentro la carta natale sono quelli che troviamo attraverso la nascita. Can you give the example also? Sì, lui dice mettiamo i transiti dentro la carta natale, i transiti di quel giorno, però i segni che daranno significato alle case avranno il corrispondente pianeta che governa quel segno e quindi governerà quella casa specifica. I try to say in English again. So what Leknath was saying that once we find the lagna, the ascendant, the rising sign, we know that there is a planet connected with that sign. And then there will be in the next house another sign that is governed by another planet. And then the next house, another sign, another planet. So we don't put the planet that govern the sign and the house into the drawing, because we know by heart. We know that if Scorpio is number 2, then Mars will be the meaning, the Lord of the sign, and so will be also the Lord of the house. And what planets we put into the drawing are only the transit of that day. So in that day, Mars will be somewhere else. He will be responsible for Scorpion. Being the owner of that house. He will be owning the sign and so the corresponding house. And we know by heart. But then we will put in the Kundali only the transit of that day. So it could be that in that day, Mangala maybe was somewhere else. Mangala is Mars. Mars was traveling in Leo. So to not confuse ourselves, if we find Mars in the chart
in Leo, it will be in a house that maybe is not the house that is owning. It will be by chance, because that day he was traveling in Leo, he will be in a house that belongs to another planet. This concept is very important because it will make very easy then after to make the interpretation. Because we know the sign is connected to Scorpio, is connected with Mars. Mars is governing Scorpio, but is also governing Aries. Okay, we know in our heart. And it will give a strong meaning to the sign and to the house. But then Mars in that day could be that was in Leo. Okay, so in the chart we write Mars in the proper house, and then Saturn. So only the transit we put in the chart. This is what Leknath is just saying. What is the transit? The transit is how the planet is moving that day in which the person is born. So does that go What is in the sky in that moment? the other way? So Lugnut goes that way and the planets go the other way? It doesn't matter in which way. In that day in which you are born, If you look at the sky, if you look at the sky with the telescope, there'll be a- astronomically, yeah, because this is what we do. We describe which planet, when you took your birth, which planets were where in that precise time, you know, and then that precise time is your first house. And then where were the planets? Where was Mars in your birth? So no, we find out because we have the ephemerity, so-called, that now we use a computer program. But I can tell you now, if I take your birth chart in a few minutes with my computer here, I can tell you where was Mars. And then I can put in the proper house. And then all the other transit at that day, because at that day, Venus, Mercury, Mars, Jupiter, and Saturn, they were somewhere. And so if I know the birth time, I put number, the first box is your ascendant, and then I can put all the other sign, and then I can say, okay, the transit, okay, Mars is here, Saturn is here, Mercury is here, and then once I have done this, then I can see that I can start an interpretation. so the transit is given by the ephemerity or the computer. It's not something that you calculate, the transit. We were used, a good astrologer is supposed to know how to calculate. With the mean of today, with the mean of today, with the means of today, we have programs or we have books that are called ephemerity. I'm relieved to know that I'm not missing something. Can I make a comment and see if I've got right? Yes. Sure, Okay. So as I understood now, I arrange things in my head maybe differently, but as I see till now, we have three different aspects. I'm speaking not in astrology level, but I'm speaking how I understand. So first is a standard Lagna starts with first house, where it starts in the middle. So that is the standard how planets, let's say, started with the universe, the original design, right? So first, second, third, fourth, five, this doesn't change. This is the standard one, right? Yes, it's the way of describing the principle that they built our personality. Yes, then depending the time when we were born, we have another one that is ours, but in relation with when sun starts. Yes, yes. So the second one is sun always is born somewhere when we're born, and then we put there not our main sign, but we put
when signs started, right? This Yes. is the second. And the third one is the transit planets. It means that planets at the moment when we were born, they were somewhere, right? Yes. And this is the effect, right? So we have three effects. First, a standard house. Second, the moment when we were born, where was the sun rising? And the third one was transit, where the planets were. Yes. Right? Very good. Yes. That's right. Nice. Your teacher is happy. Thank you. Thank you. Per And we have three aspects here, and we can compare those. Yeah. Yes. Per l'Italia, in italiano Okay. vi è chiara la situazione? Insomma, no. Allora, lui ha capito che ci sono tre cose importanti. Il giorno in cui sei nata, a che ora sei nata e dove stavano i pianeti quando sei nata. Quindi il giorno in cui sei nata è il sole. Però aspettiamo di metterlo il sole perché vogliamo vedere a che ora quel sole, dove stava a quell'ora in cui sei nata. In che segno? E qual era il segno all'orizzonte. Per cui mettiamo nella prima casa il segno all'orizzonte del sole quando sei nata. Quindi se sei nata di notte o di giorno ci sarà un segno diverso e quindi quello è il segno della prima casa. Poi allora a quel punto, siccome di conseguenza tutti gli altri segni vengono uno dopo l'altro e occupano tutte le 12 case, andremo a vedere dove mettere il sole. Ok? E poi di conseguenza metteremo tutti gli altri pianeti che sono i transiti di quel giorno, quindi Sole, ascendente, transiti. L'ha ben definito adesso Harber. Vi è chiaro? Se non ci sono domande mi sa che Facciamo andare avanti Lechner. è chiaro. Lechner, you can go, yes. Yes. That's meant, yes. Now you understand all? Yes, How- they understood that there are these three things, the sun, the lagna, and the transit. Yes, Anwar, he explained very well that it's three aspects: when you are born, and where the sun is, and it's according to the time, and then the other planets will be according to the Rashi. Like when it's depends on one thing. Yeah? All the universe divided into 360, and so it's a degree in the 360 degree. Okay. So there are 12 there are 12 planet Rashi. Okay. There are only 9 planets and we have 360 degree. Ok, vi sei in italiano. Allora dice che noi ci guardiamo intorno a 360 gradi, quindi c'è una fascia zodiacale intorno a noi fatta di 12 segni su 360 gradi. Ok, ognuno di questi segni ha 30 gradi. Ok. So now we have 9 planets and we have 12 signs, but all these signs ruled by all planets, only 9 planets. Someone rules 2 signs also there. So it's according to the degree, it divided 30 degree for each of planets. Ok, allora diceva che ci sono 360 gradi, 12 segni, ognuno ha 30 gradi, però ci sono solo 9 pianeti, quindi vuol dire che alcuni di questi pianeti governano 2 case. Infatti tutti i pianeti governano 2 case, tranne la Luna e il Sole che governano una casa. Questo ci vogliamo negli appunti del primo giorno. Yeah. They have period. All the planets, they have period of transiting. They change sign in the
different time. The sun changes his sign in 30 days, like this. And other one, Jupiter changes his sign once a year, like this. And Rahu and Ketu, they do that same thing in the 18 months, like this. It's a different period they have. And they are divided by, in the degree. So when they enter there in the house, then they just suppose today Rahu is just enters in the Libra. So Rahu will be in the Libra for, in the, Get it. 18 months will be, until 18 months he will be in the Libra. Yeah. So if in the, during this time, between this time, if a person born, then Rahu will be in Libra. But Lagna, it's, according to the time when you are born. So Lagna can be, another like Aries or Taurus and any. You put 2, but Rahu will be in the 7th. 7th, where 7th will go? That's if Lagna is 2, then 2, 3, 4, 5, 6, 7. It means that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It means Rahu will be in the 7th house. Yeah. Let me say in Italian. Yes. Ha detto che i transiti dei pianeti hanno una durata diversa per ogni tipo di pianeta. Scusa che ti interrompo, questo è perché ogni pianeta orbita intorno al Sole a una distanza diversa e ci mette un tempo diverso a orbitare intorno al Sole, per cui occuperà una casa per quel numero di gradi Per un periodo che è valido per tutta l'orbita. Che però è diverso, ogni segno, perché cioè ogni pianeta ha una distanza diversa, un'orbita diversa intorno al Sole. Allora che il Sole, sì, che Mercurio è il più vicino al Sole, quindi si muove insieme al Sole e quindi, siccome il movimento è rispetto alla Terra, anche il Sole lo vediamo che si muove. Il Sole sarà in un segno per 30 gradi e 30 giorni. Però, per esempio, lui diceva Rao, che è il nodo nord, per esempio, quando entra in un segno ci sta 18 mesi. Giove un anno. Giove ha detto ci sta un anno. A seconda dalle distanze rispetto alla Terra e al Sole, noi vediamo che questi pianeti hanno un transito rispetto al segno che è più lungo. Per esempio, Saturno ci sta 2 anni e mezzo, Giove un anno e così via. Adesso vedremo i tempi di ciascun pianeta. So then, like that, yeah, we explained that if each planet has different, so we have to learn each planet how long stays in one sign for 30. Yes, so first we start from the Surya. It's a sun. He changes his sign, in the 30 days. It's once a month. Il primo è il Sole e cambia segno ogni 30 giorni. So then the moon changes its sign in 2.5 days. La luna cambia segno ogni 2 giorni e mezzo. The important thing is the sign, where where is the moon, this will be a sign. In which sense? Where is the moon? That will be the sign. The sun changes in 30 days, but moon changes in only 2.5 days. Yes. It means that if Chandra came in just in the third sign, then he will stay there for 2.5 days. During that moment, a person born, then what happens that the moon will be in that house, in that sign.
and then, but after 2.5 days, the sign will be different. Yes. Do you understand what I mean? It means that it's a different thing. You have to know all these things. Now I will tell you how long the planets the changes are. Okay. So Cool. so now we will go to the Mars. Marte. So it's that one is month. Sorry? 2.5 months. 2.5 months. It's 2.5. So Marte 2 mesi e mezzo. Yes. 2.5 months. It's between he changes his Rasi between 65 days to 75 days. Sometimes he changes his house in 68 days, and sometimes he changes his house in the 75 days. Ok. According to yes. Marte. So, dobbiamo dire che Marte ha un movimento che è un po' fluttuante, delle volte sta in un segno 65 giorni, delle volte arriva fino a 75 giorni. Varia. So it isn't so difficult, just we have to write only once, then you will know, and it's not important. So Sì, per ora... now we get all these things by computer, when we put all these things in, we can see everything there. Yeah. We only need to know about that, how to explain, how to see what Sì. we expect from the planets. So we say, generally, Mars is 2.5 months, and then we see with the computer. So in modo generico sappiamo che Marte ci mette 2 mesi e mezzo. Poi quando vediamo i movimenti attraverso il computer o le tavole, vediamo che magari può durare un pochino di più, un pochino di meno. Ok, Lekmat. So now it's for Mercury. Mercury changes his house in 24 days. Allora, adesso Mercurio cambia segno 24 giorni. in 24 giorni. Ok. Okay. So Jupiter once a year, it's a 12 month. Giove una Yes. volta all'anno, 12 mesi in un segno. Ok, Lekna? Okay. Then the Shukra comes. Shukra 1.5 month. That's Venus. Venere, Yes. Shukra, quanto tempo è? 2.5 months? No, 45 days. 45 days. 45 days. 45 1.5 giorni, months. un mese e mezzo. 45 giorni. And then the Saturn is so slow. He changes his sign only 2.5 years. Ok, e Saturno è il più lento e rimane nel segno per 2 anni e mezzo. That's because he has to work very hard. Yes, è il lavoratore principale. Yeah. When he meets another planet, then he makes something there. He always creates some problem for that sign, for that house. So then we go to the Rahu and Ketu. Rahu and Ketu changes in the 18 months. Adesso parla del nodo sud e del nodo nord. Il nodo nord 18 è come il nodo sud perché si muovono in asse in modo retrogrado, anti-orario. 18 mesi quando stanno in un segno. So now the thing is that we have 30 degrees for each planet. E ci sono 30 gradi. for each sign, Sì. 30 degree. It's sign, yes, it's sign. And then ogni segno è 30 gradi. So then now how we see how strong the planets is in the house. Now about house, I'm saying about house. If the Mars is in the 7th house, and
how much he is stronger there. How much he is strong there. How much he can give you the power. Then we have, we need that degree for that, to know. Ah, ok. Allora adesso vuole far capire quando un pianeta esprime una certa intensità, una certa forza, dipende a che gradi si trova nel segno. E questo poi darà la forza anche alla casa, perché in base all'ascendente le diverse case avranno i diversi segni e quindi quando il transito in quel segno ha il pianeta a un certo grado ci avrà più o meno intensità. Adesso vuole parlare appunto della forza dei pianeti in base ai gradi. Ok, Legna? So now we have to know that, now we'll go ahead. So we have 30 degrees for each planet. Now we divide that 30 degree into 5. Ok, adesso si dividono i 30 gradi per 5. Yes, 6, 6, 6. 6 gradi, 6 gradi, 6 gradi, 6 gradi per 5 fanno 30 gradi. Dividi appunto una casa, no? Per un segno, scusa, per 5. Tanto è uguale, poi con 5. Sono 6 gradi ogni segmento. Yes, you understand now? You understand? Clear that 6, degree? 5 part. 5 part, yes. Divided 6 degrees by 5 times. Yes. In a sign, right? Do you have it, Nikki, with 30 degrees? To understand the importance or the strength of a planet, we have to go and see the degrees. So Leknath has divided the 30 degrees in 5 segments of 6 degrees each. Yes, 6 degrees. So how we see the power of the planets, from there we have to see that degree. Now there is a name of these degrees. We divide it into 5. Now we have 5 parts, like 6, 6, 6, 6, 6. So we start from 0 to 6 degree. It calls, the child avastha. It means degree means avastha. It's the things that the planets will be like children. Okay. Like, yes. Ok, allora tu l'avevi già detto in italiano, sì. No? E quando un pianeta si trova nei primi 6 gradi sarà come un essere umano che è un bambino. Ha l'intensità, esprime una maturità di un bambino. So what I'm saying, Leknath, that the planet express a maturity of a child. Yes. In the beginning. Yes. Okay. Yes. In the beginning, how stronger he is in the house, that if the degree is 0 to 6, then he plays like a, child. Okay. He will have a power like here. Okay. And then after, between in the second, Comes here. he will be young, and he will be the much powerful. Okay. In that period. Okay, just a second, because Deborah, Ma sono solo io che non sento? Noi sentiamo. Noi sentiamo tutti. Allora Deborah è un problema mio. Doesn't hear properly. Just a second. Non so se è l'internet. Poi te lo ridiciamo, Deborah, intanto... Okay. Ma allora per capire, sono più forti questi giovani o meno forti? No, allora dice che chi è nato nel primo segmento dei primi 6 gradi ha la maturità di un bambino, vive come ancora come un bambino. I secondi gradi è molto più forte perché è più maturo, Ecco, vabbè. è giovane.
per cui ha la forza anche di un giovane ed è più maturo di un bambino, però sta ancora in mezzo alla spiegazione. Grazie. Ok, Legnat. Okay. And then? Then 6 to 12, it will be young. Young. Ok. Young. It's then 12 to 18, it will be adult. Adulto. Ok. Allora, da 0 a 6 è un bambino, da 6 a 12 è giovane, da 12 a 18 è adulto. So then 18 to 24, it will be mature. Dai 18 ai 24 è maturo. Then 24 to 30, 29, not 30, 29, it will be old age, planet's old age. E da 24 a 29 si tiene l'ultimo grado, per dire che fino a 29 è vecchio. Ok. And the last degree? Last degree is just here, you know, in the first we have started from 0, like we have standard time, you know, when we see when it is 12 o'clock, then we see 0. Yeah. Okay. It means 0 is there. The sign, and from 29 degree, the planets, you know, he begins to change that house. Ah, okay. Okay. So, but there is a moment in which he's dead. It's a death is last one. Okay. It's a finish. After all, there is nothing. Okay. So yes, it will be dead in the last one, but then already starting to change into the new. Yes, that's the thing. That's why we left one, you know, 1 degree. One degree. Okay, it's allora. Yeah. Yeah, it is the same like old days. When he enters in the old days from the 24, then, you know, gently he goes down and then he dies. Yeah. Then he arises in the other sign. And the last degree is already changing, like renewing. He died, then he changed. Ok. Allora in italiano gli ultimi dal 24 a 29 sta invecchiando e l'ultimo grado praticamente muore, ma già sta rinascendo e sta assumendo la qualità quando sta per entrare a 0 gradi del segno successivo. Quindi sta in quella fase in cui muore e rinasce. Ok, Lekna. This is very important. Now we will see how to, how to know that how much he has a power and what we expect from the planets. And we have to know about planets, what we expect. We have mentioned about these things already. If the Mars is in 7th place, in the seventh sign, in the 4th house, just in the 7th, just suppose I'm just example. Take an example. If Mars is in Libra in the 4th house, you know, it aspect for mother. This house is for mother. Then the Mars will be in the enemy's house. You know, because the Libra ruled by the Shukra. So Shukra and Mars, they are enemy for each other. Okay. So what we expect from there, it depends on the degree. Okay. So we have the 3 aspects there. We have to see 3 aspects there. Then we can explain someone. Then we can know what we expect from that house. So it's very important. Okay. We don't hear now you, so I try to translate, otherwise I forget. Allora, stavo dicendo che è molto importante l'intensità che c'è il pianeta e ha fatto un esempio, per esempio Marte in bilancia in 4ª casa.
Allora,